Siku hizi kuna okay, utapata msee ako depressed na ako church. Kwanza ndo nikasirisha zaidi. Ako depressed na ako church. Na ako church. Sio nakukasirisha. Church kuna free activities. Wewe Buddha, unataka kuchoma pande mbili. Unachoma pande ya mental health na unachoma pande ya church. No, uko church. Uko radio vita. Uko church, uko depressed. Uko depressed. Church kiisha hivi unaenda home. Unaona? Church iko na free activities almost every single day of the week. Get into hizo programs. Uoneka utakuwa bado depressed. Mnajua Jordan Peterson? You've heard of him, sindio? Jordan Peterson is a clinical psychologist. He came into prominence when he said like anapeananga lectures ni kama he's helping young boys develop some mental toughness and knowing how to like put their lives in order. This guy, he's a clinical psychologist, and then he fell into depression. Or he was feeling some type of way mentally. And then he started using some antidepressants. And then he got hooked on antidepressants. Hooked, like akakuwa addicted. So ikakuwa anamka na pop 2 pills. He's popping pills all the goddamn time. To a point that this guy had to be admitted in the hospital because he committed other issues kwa mwili yake. Unaona? Now this is someone who is supposed to be giving people the right information about depression or mental health. But ye mwenyewe he fell into addiction of antidepressants, now all these other pills that they use to calm them down, ama to make them at an optimum level when maybe everything is firing off. So it made me to start questioning the whole mental health industry and the books and the education around it. Because if this education and the experts in it are not giving us the solution, because maybe you will never convince me that the solution for depression is popping pills. Me feel like ule mse mwenye anataka kujiua hata tukimsaidia saizi, I always feel like at some point in the future they'll still kill themselves. I think the things you go through make you who you are. And in my journey, like there's certain things that I'm not really, I don't even let it into my system like that. I think depression is a luxury. Wow. Because where I'm from, you can't afford to be depressed. You got to pay the bill, right? Right. So you got to go to work. You got to get up. You got to go do what you got to do. You got people right now that's at work that don't feel like being there. But they got responsibilities, so they feel uncomfortable while they're working, while they doing what they got to do. Tumecheki hiyo clip ya 50 Cent anaongea about depression, akisema ana feel it's a luxury. So what do you think about it? Nakumbuka kuna book nishaicheki kwa net, sijaisoma mimi mwenyewe, lakini inaitwa Suicide. Ilikuwa published in the 50s. And understand director hiyo book labda anaweza kwa screen watu waicheki. Okay. Nimsali study the rates of suicide and depression in countries that realize the faster a country develops and into economically, the more inakuwa na rates of depression. Okay. So ukienda DRC, ijapokuwa watu wana madwa huko na nini, watu wana depression. Lakini at the time alikuwa anaandika ilikuwa Denmark. Ndio ilikuwa na the highest rates. Sai when I found out like 5 years ago, I think ilikuwa China or something. So ni mambo na Kenya 50 anasema ni iko na maana kwa sababu sometimes same at depression haiko, lakini depression ni ugonjwa lazima uweze ku afford. Lazima uweze ku. Okay, so depression iko, but for you to notice uko nayo ni ile point yenye unaweza ukai afford. Nini kuna lazima hata unaweza kuwa depressed sahi, lakini hawezi afford kuacha say kwa ni main factor kwa maisha yako. Think of what cost. Think of kitu ka anger. Si ndio? Anger ni emotion, ni kitu emotional, si ndio? Okay. So kama uko job na umekasirika na wewe ni mdosi, unaweza chukua kitu uipigisha kwa ukuta. Unaweza afford kufanya hiyo nonsense. Wewe ni mdosi. Sinanipata na umejam. Lakini kama wewe ndio unafanyia huo muhindi kazi, uko pale hivyo ati uko job, alafu ujam juu kitu imehappen, uchukue kikombe upigisha kwa ukuta na kahawa na whatever.
dude, mlango ndo ile kanyaga kubwa kama umeenda. So huo msee mdogo he can't afford to get angry. Unajua umetumia example nikakumbuka Atoli akiwa kwa JKL ile siku alitupa iPhone huko na ilikuwa ndo the latest. Hata sijui amebuy the last at a month. Akachapanisha ati mtu anamkola na feel anamsumbua because he was on air. He can afford it. Tuseme tukirelatisha na depression, tunaweza sema hiyo depression yake anaweza afford, that's why anaweza afford kwa careless. Unacheki hakuna emotion, mimi usema ni useless. Hata vitu kaa last, envy. Anza ukikuwa envious. Unakuwa envious kwa sababu unaangalia mtu ni kama una feel wewe unaweza fanya Kenya anafanya. So it's a sort of direction inakupatia. Hata wewe ngangana probably unaweza accomplish the same things, ndio? Otherwise ungengethia tu. Depression nayo inakuambia kuna things are not in order, so you need to fix things. So for you to be depressed extensively, Kenya nimekuja kucheki ni kama itabidi uweze ku afford kukaa kwa hao na kuwa depressed. Lakini msee mwenye kuna msee wa mjengo pale ako depressed, lakini anabeba hiyo mawe kila siku mwanzo ako in great shape. Anabeba hiyo simiti tunakwanga tubo per floor. Akipanda floor moja ni tubo, akipanda floor nyingine ni tubo, akipanda floor nyingine ni tubo. So hawezi simama, hana time ya kuanza kufikiria ati trauma alipitia akikuwa 6 years old. Sijui alichapwa na uncle yake ama kitu kama hiyo. Hana hiyo time. Ati he grew up without a father. Sasa hizo vitu hana time ya kufikiria vitu kama hizo. Which ni justified vitu kama hizo kukusumbua, lakini to be honest, nobody really cares. So hiyo ndio the sad part about it. At what cost? So Brian, what do you have to say about the video? Hayo niko nimeona way before actually. I mean I agree, totally agree, but again people watu utekio kama like sasa ukiona msemo mwenye akona Washira hapa akiona best akona hiyo mental health problem haizi kuja kwake. Anaona kama Washira atamput down, unaona? But Kenya Washira atafanya ni atamwambia ukweli yenye ule msemo mwingine atamwambia. Naona haya modern problems na kujana na modern watakutake advantage hizo. So mimi ni therapist leo ndo kwa pro depression sana. Hapo ndo natoa mkate yangu 3k per hour. Na create jobs, najicreatea kazi by kwa haya siku hizi venye amesema development inakujanga na depression because of kitu kingine moja. Kenya ikigrow na maanisha kuna watu fikiria ni the other way around, but sai Kenya the more ina grow the less people wataweza kuafford kuishi Kenya. Ndio maana unangasa ese wanashinanga wakiriot. Wana riot kwa nini? Wazungu ndio wanaweza kama afford hiyo lifestyle. So kila mtu anasema South Africa ni deadly. Lakini wasiwezi afford hiyo lifestyle. So kama hawezi afford hiyo lifestyle, ule msem lazy ana choose the way out. Ako depressed. Siku hizi by the way kuna unapata tu mtoi mdogo amaliza kampo juzi yako depressed. Unamuza depression ya nini? Mtaani kuna boy alijimada ni teenager. Mtaani nili grow up, nilipigiwa simu sijui last year nikaambia kuna katoi kamejiua. Alijiua kwa nini? Sijui labda sijui ni dem yake alimdump or something. Lakini iko connected na social media in some sense. Hiyo comparisons. But cheki, mimi swali yangu niko na swali. Alafu kuinterject kwa kitu amesema, Ubsa amesema ati mtu hawezi nikamia. This year mimi nimetibu watu wawili na depression. Uliwatibu aje? Watu wawili. Uliwatibu aje? Wazee niko na watu wawili kwa roster yangu. Na niliongea nao collectively I think for an hour. Wote wawili. So kama kuna mseuko akona problem labda anaweza kama yangu ni free. Yako ni free. Yangu ina work na maboy. Cause madem yao ni different sana. Unajua our bodies are like pharmacies. Our bodies are like pharmacies. They have drugs running through our bodies. Very powerful drugs. Sindio hizo hormones. Hormones machali wanapitia na hormones mademo wanapitia ni very different. Sindio? So kuna kitu tanga neuroticism which is highest in all human beings, which is highest in women because they have to have it because unajua watu tagiwa usiku kwa mostly machali kwa sababu chali atapitia chochoro bila kufikiria. Dem
hata kutoka nje kwenda kutembea usiku anakuambia umzindi. Inakuwa kitu instinctual, anajua hawezi kimbia as fast as Charlie, si ndio? So yeye ana preempt, ana solve your problem before it happen. Charlie will solve problems, hiyo ndo kwa maana anaingia noma. So me based on Kenya nimekuja kurealize ile time mimi nilikuwa kuna time this year nilikuwa nakunywa a lot of alcohol, si ndio? Nikacall msee nikamwambia bro manze nakunywa tei more than normal manze, cause I'm a social drinker, I don't drink alone. Si ndio? But all of a sudden nikajipata nakunywa peke yangu, so nikamcall nikamwambia si ndio? Akaniuliza uko na do ngapi sasa kwa M-Pesa? Nikamwambia iko kiasi. Akaniambia ndio problem yako sasa tunakunywa. Ukiangalia wale wase nimeongea nao this year wase wawili walikuwa wananiambia mavitu zingine extreme, yani mchikimsana kuambia tena napata sijui attacks, panic attacks, sijui nini vitu kaa hizo, si ndio? Nikamuuliza tu the same question, ungekuwa na mita sahi kwa account yako hii kitu ingekuwa inakusumbua? Unacheki most of the problems zenye machali kuja kuconflate kwa depression zinakuanga mostly ni expenses zime-overwhelm. Ndio nilikuwa nikuuliza hivi, at what point does it stop being stress inakuwa depression? We are humans. At some point you will have to be sad, at some point you'll have to be stressed about some issues. So depression huwa inaingilia at what point? Ndio tuseme sasa umse yako depressed, is no longer stressed or is no longer just sad. Depression Frank is inaingilia at what point, because ni feeling. Mimi nikiwa sad na nikiwa depressed, you will not know the difference, because it will all depend na venye nda react. Nikianza kuambia nasikia kujimada, hapo ndo una realize unaanza kuitama as depression. But generally labda nilikuwa tu sad, nikaona yani nimechoka na maisha, bado ni sadness. Kwa sababu me feel like people are, because unajua kitambo hakukuwa na social media, there was information haikuwa out there like that, unaona. So I feel like nowadays people, anybody akikuwa tu stress kidogo anaanza kusema ana battle depression. Si ndio nasema sasa hiyo ni so I feel like people just hoping on the term depression when they're not really depressed. Wala wanajambia kwanza hiyo term ya depression ni wase wana get funding. Mimi nimemeet wase kadhaa pale kwa art spaces, manze kila mtu ni nini, and it's always the art spaces. Kila mtu ni advocate. Kila mtu ni advocate. Sindio, lakini kila mtu ni activist or social or mental health. Without any even life experiences on their own. Wanipata. So wanipata. Ndio from time to time utapata msemo yanga kuna wisdom nyingine haijasikikanga mbeleni, si ndio? Lakini the likelihood that mtu wako 20 anajua vitu mob kuliko msemo wako 40 ni very minimal. Msemo wako 40 amekuwa weather beaten manze. Na kumbuka mara ya kwanza nilichelewa kulipa rent venye ilini stress, si ndio? Nilikuwa na shangamani nimechelewa kulipa rent. Sasa umetoka kuishi kwa wazazi wako, sasa ndio unaanza kuhustle kufind a way. After a few years of kulipa rent ukichelewa, bado hata wewe mwenyewe ndio unakuwa landlord mapema, unamshow wewe ni aje ndachelewa kiasi hivi ndio kutaenda, like haikupei stress anymore. Haikupati stress anymore. Experience unajua kuihandle sasa. Haikupati stress anymore. Ukienda kwa gym day 1 una lift kilo 5, si ndio? Unaumwa mbaya siku. Unaumwa mbaya, kuna siku utainua na willy-nilly. So question yangu nyingine ni depression. Aliaona ukianza kuongea ulisema depression usually inajaribu kukuambia there is something wrong with you or there is something wrong in your life. Unaona? So that's why you're depressed. So there's something wrong. Yeah. So it means address what's wrong with you, tutakuwa tumekiwa depression. Umesolve the problem. So was tupatiwa antidepressants na sijui na mapills gani, is it solving the problem in these people's lives? Sasa hiyo ni corporate sana na McDonald's wewe sasa. Ndio maana corporate itapenda sana kusponsor hiyo story ya depression, because why not? Pharmaceuticals watengeneza dona antidepressants si cheap. You for example unapata mtu atasema maybe life tu imekuwa hard kwake. Let me use men. Men do mostly wanakonga na the most responsibility. So unapata you need to, your kids need to go to school, they need to eat, they need to have a roof over their head,
na wewe huku hivi nje we don't have an income yenye inaweza sustain your lifestyle ama ilikuanga but something happened, it's been cut short. So unaanza kukua moody ama hauko tu poa, maybe mentally una feel tu there's something wrong with you, unaona. So mtu kaa huyu akona right ya kusema ati ana sink into depression. Kuna ile quote ya ni J. Cole anasemanga there's always something better kuliko hiyo yenye uko nayo hapo sahi. Musema there's also always someone who is having it worse kukuliko. Growing up kitambo before social media, before watu waanze kumonetize Kibira kama nini ya ku get funding, sisi tuko naishi hapo Kibira. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nikiwa primo nilikuwa na shot fulani imeraruka hapa kwa magoti. Ndio kucheza ball sana. Mimi nilikuwa naona hiyo kitu ni yani ni wrong, jicho yenye niko ni mixture, ni semi private. So kuna mapunk huko. But ukitoka hapo, si mimi nacheza ball. Nikitoka hapo niingie Kibira sasa ndani, hapo lane 7. Ukishakutana na uone venye hao wako, unarudi home, unarealize hiyo shot yako ni an issue. Home sema unasema ati yako na familia hana do ya kutosha sijui nini. At the end of the day, kuna mseko Kenyatta akona hiyo pesa lakini ajikata amka kesho. So there's always someone having it worse somewhere. But unajua if someone is going through an issue, you can't console them by telling them that there's someone who is having it worse. Alafu unajua sisi ka wanaume tunakuanga like solution based. Kuna msenaji huko Kangemi, best yake alikuwa anakaa akimwambia anataka kujiua, akamshika mkono akampeleka kwa hardware akamwambia chagua kamba. Na umsaka pona. Hakujiua. Exactly. Alimpeleka Kangemi. Akaambiwa chagua kamba. Frank, if you today ukisema ati kila mtu anakuambia nataka kujiua, utaanza kumwambia pole usijiue nini. That's why you get sasa wenye advocates wenye amesema wako huko kwa social spaces wanafanya nini? Sinyao ndo hizo pole nini. Hiyo ni job mtu anajicreatea akikwambia hiki kitu ni legit. Kwa sana kupatia ile unacheki, mimi sisemi ati huo msa apiti hizo vitu anapitia sio justified, si ndio? Kenya iko kuna unajua nini The Meditations of Marcus Aurelius. Aurelius, Hiyo book ni book ninacheki kila mtu anafaa kusoma. Hiyo book nimesoma once nikaanza kuisoma tena. Ni book fiti sana. Book imeandikwa like 1500 years ago. Imeandikwa na such simple language anybody can read it first of all, si ndio? Alafu unacheki it's written by the emperor of Rome, the most powerful person at the time. Na venye anaandika zile problems ako nazo, anaandika tu zile problems uko nazo leo. Normal person. So it means issues like problems humans wanna face, they're not really unique. They're problems that have been there. They're not unique. It's almost like a lack of imagination on our part. Because hakuna mse hata hapa kwa hii meza uwezi sema hakuna point in your life umepitia tujaikuwa depressed, ndio? Lakini ukilook back at that time realize kulikuwa na vitu mbili zilikuwa zinakusumbua sana. I refuse to call it depression. Okay, maybe there are those periods where I'm just sad or I'm just stressed. But word ya depression misipendi. Give it whatever word you want. Lakini the reason why probably depression will be a better fit is because ukikuwa angry sahi, nikigonga na hii kitu ujam. Nini vurugu itokea hapa, si ndio? Alafu after hiyo vurugu imeisha 2 hours later bado unatoa vurugu na wasee kule nje. Kwa sababu anaanza kucheki umse haja jam for real, kuna kitu mbaya na yeye. Kuna kitu inamsumbua na project. So unacheki hiyo depression, mbona cheki kabla ulikuwa unauliza inakuanga unacheki time gani imeingia. Ile time manze hiyo emotion moja imelast for so long, and it's the first thing you feel in the morning, it's what you feel throughout the day. Ni kitu ujinga for other people, lakini kwangu naona ni kitu ujinga juu. Ni kitu gani inaweza kuwa iko ndani yako, inakuwa tu build up. So ile siku enye unapata an excuse, unavuka na yeye juu you're trying to like you're projecting kitu yenye imekuwa ikikubother for a minute. Kwa nini imekuwa ikikubother for such a long time that now after maybe ulikuwa na a normal altercation with someone bado unaenda huko hivyo nje, sasa unaenda sasa unaitolea kwa wasee wengine. It doesn't make sense. Alafu ndo usiseme ati it's all financial problems ama nini. So utaangalia statistics za
most depressed people ni rich ama poor. Ni watu wako na do. Wale na wako na do. Ni watu wako na do. So I think it goes back to your get on the 50. I think it goes back to your story ya 50 Cent anasema depression is luxury. Someone who has purpose in life unacheki like kwanza one uko na purpose, unajua manze mimi lazima ni make it. That is one. But then at that particular time una fight hurdles za maisha, unatoka unaenda unarudi mkono tupu, umeshikwa na karao nini. Like there are so many things happening in your life zenye zimepiga collabo na shida. Kwa msewa tu Bob per flow, nikupe example. Hata ndakupe example yangu na tukiasol na Ken. Tuko nafanya mjengo nakumbuka. So unafanya mjengo unaenda Thika. Uko Blue Post. Tunaishi Kinyanjui. Nafaa ku report by 8. Kwa gari tulikuwa 5:30 tuko kwa mat. Utakuwa depressed sangapi? Unafika home hadi kudishi ni shida. Unajekelea hivi kwa bed ni kwa single. Kenya amesema kuna msee kwa wewe director, kuna vitu kadhaa ndakutumia. Kuna msee Shaolin fulani alikam kwa TED Talks. Shaolin. Sio? Akika mkono yake hivi, akachukua mti, akaanza kuipiga. Alafu akapiga hii mkono mwingine, alafu akafanya hizo mavudu zake pale mbele. Ilikuwa noma. Akasema ati uona dhani mtu kama mimi ama Spartans ama warriors wa kitambo walikuwa na kuwa depressed. Akasema we just don't have the time. Waniget ndio niweke body yangu in this kind of condition, ni all day every day I am up to something. So anipata you don't have time to ruminate on it. So unacheki if you can afford to stay at home, sindio? Waja watu wengi wanaanza kusema understand life yase. The world does not owe you any understanding. Hiyo ndio kitu nimekuja kulearn in my adult life. Shida zangu zukwa zangu na waseka 80% of the people who hear your problems don't care, and 20% are happy that it's happening to you. Yeah. So like nini, so unacheketa home say those people are happy it's happening to you. They're going to profit from it in some way. Mimi kuna mse alikuwa anasema kuna depression, na during that time alikuwa na depression, wase walikuwa natumia hiyo time ku get equipment kutoka kwake na production at cheaper prices or even for free. Juu yeye mwenyewe afikiri poa, si ndio? Alafu tukakaa down, so niko na wase watatu. So wawili niko na wase yote. Tukakaa down naye nikamuuliza, unajua whatever it is, I think the first thing unafaa kudu ni kuclean keja. Si ndio? Fanya kitu unaona, wacha kutry kuingia ndani ya brain yako kusolve kitu kwa ndani ya brain yako. Hiyo brain yako is more complex than the entire universe, si ndio? So unaingia huko ndani kuduni. Acha hiyo story kidogo. Popozi hapo, hiyo story ya kuingia kwa brain. I remember Andrew Tate pia kuna time ali face cancellation for saying that depression is not real. Na his explanation ni yes, he believes, he understands that mtu anaweza feel depressed. And the key word here is to feel depressed. But depression as a disease, atumelala kwa kitanda, I'm suffering from depression, it doesn't exist. That is what he said. Now, in one of the explanations, alisema, especially for men, as a man, do not let how you feel dictate your actions. Men are not emotional. Sawa, you're sad, sindio? Uko sad, una feel uko feeling some type of way, sindio? But the bills have to be paid. You have to get up and go out there. So, don't let how you feel dictate how you're going to go about your life. And it's very few people, I feel like it's few people who can manage to do that. Like unaeka segmentation between how you feel and how you act. For most people, they go by what they feel. It's very discipline too. It's discipline. And popular opinion. Hiyo story ya depression kwangu create hii group inachukua kama alphabet zote inaitwa LGBTQ. Exactly. IA, umesahau IA.
kuna ingine tena imeongezwa CLGBTQIA, lakini sasa wamekuwa wajanja, wameka plus hapo mwisho. Kuna point, kuna ndio nasema wanachukua alphabet yote. Okay, there's a time nilikuwa na check stats zilikuwa zinaonyesha most people were suffering depression and other areas of mental health issues walikuwa na watu wako kwa hiyo rainbow coalition na cheki. But then me I used to understand it this way, like imagine you are gay but you live in a society that does not accommodate gay people. So as a result you're forced to live ni kama in denial, ni kama yani you're not living like Saudi. So inabidi enyewe now nilikuwa na understand where their depression might come from. I used to understand it from that perspective. They choose to be gay. Well, hapo siwezi nika they adapt. They adapt. Well, we badala sema ni adaptation. They choose to be gay. It's an adaptation. I don't think they choose. Are you born drinking ama you choose to ngoja unacheki when it comes to gayism, mimi kwa lenient sana, mimi kwa lenient kidogo towards men. Ngoja kidogo towards men. I feel like it takes a lot for a man to be a homosexual. Like it takes a lot for a man to just bend over ambie mwanaume mwingine aram through him. You choose to be gay. Alafu plus ja kwa machali hakuna toys, hakuna ma strap on. So but then I feel like for men hiyo kitu inaweza kuwa ni kinda okay, mimi usemanga how you grow up and how you adapt is how you become gay. Wewe ni mbona zaliwa wangu ati leo today you wake up day one ati ukizaliwa ati you were born gay. So to go back to his 99% of the gay people they went through some shit wakiwa dogo. The reason I'm going to bring up if people are born gay ni the same. If today you went to a Muslim country na uamue wewe unataka kukunywa, don't expect Muslim people to subscribe to your lifestyle. Ni wewe umechoose your lifestyle. Ni wewe umechoose your lifestyle. So ukisema ati you're gay, so uko in a community ya wase wenye wa support gayism na unataka society change to your norm, ni only choose your side yenye asa. But cheki, unajua pia saa zingine say maybe they don't these people most of them I feel like they do not really have that much power over their mindset. And we go back to your issue ya nature versus nurture. There are people who are genetically predisposed to issues to the mental health, to issues to stress, depression, nona. And then there are those who like they are sort of mentally strong, they can deal with it. And then now ongeza sa story ya nature, now the environment they grew up with, the experiences they went through nini. So mi wana sometimes I don't really want to go hard on someone who kitu kidogo tu unaona tu ni mtu anaanza kukua suicidal, sio na kwa nini. Nasema kama saa hii mimi nakwambia msiota shape na mimi mat. Kuna kitu moja si entertaining, makanga mjinga. Makanga kwa mjinga because ameshazoeshwa yeye ni mraudi. Yeye kwa tu mraudi juu anajua. Na kuongelesha usee vibaya. Yeye ni mraudi. Amfai kumunderstand yeye ni mraudi. Kama alikwambia mat ni mbao, mpatie hiyo mbao na ukae unyamaze. Nyinyi wote lipeni mbao muone atawapiga wote. Hawezi. Exactly. So si you encourage watu kwa wajinga. Na sasa ni very rampant kwanza majenzi huku nje. Nilikuwa nakwambia juzi unapanga na msee kitu ni kitu serious. Inafika hiyo time 5 minutes to the event. Unamcall atikai guy nilisahau. Ama na cancel on you the last minute without explaining anything. Aga Khan huko kuna photo studio inakuanga huko ndani, unaweza ipenda. Hapo kwa nilipeleka photo studio na mzae wangu ni kwa Mtoi. Na hiyo photo studio iko open hadi leo. Hapo kwa entrance ukiingia hapo juu imeandikwa kuna kambao. Imekuwa hapo tangu ni kwa Mtoi. Kuna kambao imeandikwa I forgot means I don't care. But then if you forget something you don't care. Kuna vitu wekangi kwa reminder. Unanipata wekangi kwa yani kitu. But pia your slogan of it can be used against us for us men who don't remember my birthday na my anniversary. But you don't care. It means you don't care. So we don't want them to know that we don't care. Chaos bana.
Buda enda remind enda kuna mse nini anabaia wife yake chocolates na maua kila wiki na bado wife yake anadinywa na mse wa boda. So acha kujifanya hiyo kukea itakusolvia. Hiyo kukea is not really about atadinywa ama atadinywa, ni ile tu for the sake of peace at home, like staki chaos at you. Then remember the birthday. It's one day of the year. Eka reminder. Ama fanya hii recommendation kenye mimi nakwambia. Kusema hata sisi like as men we don't care about our own birthday. I remember kuna birthday yangu imewahi come, nilijulia hiyo day. Ndio niko like shit ni birthday yangu. Sagine you happen kwa sababu kitu important kwako damn. Umesikia amesema nini? Because si important kwako. But the birthdays are not really important to me. You're sad because you don't care about it, you forget it. So ni kama cheki ifanya hivi, weka uko na pressure na kukumbuka dates za dem, tafuta ingia social media, tafuta dem alizaliwa February 14th, sindio? Propose to her on February 14th and then marry her on February 14th the following solve problem ya sindio? Valentine's. So umesolve birthday yake, Valentine's na anniversary zote ziko the same day. Sio, si nimekupatia solution. Lumbaga uko sawa sahi, wache stress. Na Facebook inapeana information. Ina Facebook inapeana information. Si wanasemanga siku umezaliwa. Hiyo ndio nashangaa. Ndio upige filter kwa Facebook. Acha niende nitafute dem alizaliwa 14th. February 14th. Wewe kama ulizaliwa 14th na uko single unatafuta. Shida ni usahau kupropose 14th. Ukae na ring the next 14th. Ngoje 14th ya next year. Ama unaweza panda ndege uende country nyingine yenye bado 14th. So nini modern problems. So bado tukirudi ni kuna ile point ulikuwa umesema at the more developed a country the higher the cases suicide na depression. Then you mentioned something China. I didn't know. Mazemi expected that to mention nini US ndo na propagating hizi vitu. Okay, the stats are old kwa sababu the last time nilicheck ilikuwa China. Sinaona. So wase wako depressed ama na commit suicide. Si ilikuwa nini unacheki the most extreme version of depression itakuwa suicide. So hizo ndo stats walikuwa wanacheza nazo. So walikuwa wanafanya suicide as per 100,000 people of the population. Watu wangapi wamecommit suicide kwa hiyo size. So the highest rates at the time was China. Probably sasa imekuwa overtaken by other countries. But what was astonishing to the research was that countries that you have every reason to commit suicide, people are not committing suicide. So ukiangalia places where there is war. Haiti. Huko Sierra Leone. Sierra Leone wanasema Haiti pia. Unacheki watu wana struggle kufight na kusurvive. Eritrea. Kuna msee anarusha cheki ile mimi msee anatoka kwa hao yake ana kiss mtoi anaambia wife baadaye, alafu anafunga uso hivi vizuri, anachukua rifle. Anatoka nje kwenda kununua maziwa. Kutafuta maziwa ya watoi. Na yuko depressed. Akona hiyo time. Haizi kwa unacheki hiyo space mind yake. So depression. Are you guys saying mtu mwenye people who are prone to depression are people who have a lot of time on their hands? Frank, squeezy to actually notice that they are depressed. Probably 300, lakini sasa Kenya anafanya about it kwangu ndio inamata. Uko depressed sawa. Squeezy kuna okay, utapata msee ako depressed na ako church. Kwanza ndo nikasirisha zaidi. Ako depressed na ako church. Na ako church. Sio nakukasirisha. Church kuna free activities. Wewe Buddha, unataka kuchoma pande mbili. Unachoma pande ya mental health na unachoma pande ya church. No, uko church. Uko radio vita. Uko church, uko depressed. Uko depressed. Church kiisha hivi unaenda home. Unaona? Church iko na free activities almost every single day of the week. Get into hizo programs. Uoneka utakuwa bado depressed. And to back you up, I was reading somewhere ilikuwa inasema inactivity. Like kutokuwa active in anything. Kuambia venyewe ni failure. Unakuwa prone to hizi issues za stress na depression. So that's why for most men unasikia mtu anambia usiseme uko depressed, ingia gym, fanya kitu, ingia hizi ma football game, endanga cheza football na wenzako jioni, just look for a few men. Sinaonanga wewe baadhi unaendanga kucheza game. Nikitoka hapa naenda ball. Hizo activities. But again,
people who are in the mental health, especially the professionals, the therapists, they will rubbish it off by saying, no, that's just coping, you're not dealing with the real issues. So how am I supposed to deal with the real issue? Sianda ukae kwa couch umpe 3k nao. Hiyo ndo kudeal na the real issue. Yana G-market. Unataka aseme ndo ucheze bola atalipaje? Sio mimi ushangae kwani like the way tulikuwa tunasema hapa, being depressed means there's something wrong with your life. Sinika vile kuna slimming pills. So how are we going to deal with this? Kuna pills za kuslim. Slimming pills. So kulikuwa na article nimeshariwa Twitter jana. Ilikuwa kwa Kenya newspaper about your latest fasting craze could not try to push that haitakusaidia health wise. Basi uchukue. Yet intermittent fasting inakwanga ikisaidia. Yes, ndio. Si tu like mimi ushangaa wase ubai pills ndio wakonde. Si hii tu ni these are lazy people. Alafu they are going for shortcut. Si ndio? Sukai tu nja wiki mzima. Kuna nini? Kuna tribe fulani iko TZ. Inakuanga ya kind of what you'd call bushmen. They still adopt their like I know that tribe. Yeah. Si ndio? Yeah. Ase kila mtu akona abs. Nilicheki. Kila mtu kwa hiyo community. Na si ati yona inanga gym. Wote wakona abs. Paka mzungu mwingine alikuwa akaambia mmoja akaambia, "Hey, manze tupige na mmoja wako educated amefanya hadi law." Akamwambia, tupande na wewe nini huko majuu manze ni kugetie contract ya modeling manze huko in shape mbaya unaweza tesa. Msaka sema huko. That place of yours where people throw themselves from top of buildings, even true, I'm sure. I go like, kwake it makes sense. Because kuna cheki, what people don't understand, like what Kipchoge is doing, that running for 2 hours, sindio? We see it as very exceptional. We see it as exceptional because of our sedentary lifestyle. We sit on chairs and we don't move around as much. So msaki kimbe in 2 hours, uko like Kevin Kiptum. Nasikia amevunja record yake by the way. So not get. Na 35 seconds tu hivi angevunja angekuwa hata yameenda under 2 hours kama hii news. So the thing people don't understand about human beings is that we are actually very good at running compared to all other animals on the planet. We can't run very fast, but we can run for a very long time. Animals, what they can do, they can sprint. So our ancestors, what they used to do, they used to run after an animal until it gets tired and collapses. That's what they used to do. Wanakimbia tu. Hii wildebeest inaangalia nyuma inashangaa, hizi vitu bado zinakam. So it sprints again, sindio, gets tired, then starts waiting. Then it looks back, sees they're still coming. Yeah. So those people in the uko TZ, wako na such a lifestyle. Wako always doing something. They're always doing something to survive. So when you try to explain to them something like depression, they really don't understand it. Nakumbuka, some of these people, unapata brother yake mdoa kwa watoi, brother yake aliibiwa na nini, na leopard. Aliibiwa na leopard. Leopard ilimshika ikapanda naye juu ya mti ikamvunja shingo or some shit. Sindio? And they will talk about it willy-nilly. Ni kuna nini huko ukipita Magadi hiyo side nyingine. Nishai kampuko for a few days. Hiyo time nilikuwa na kampuko, tulikuwa tuna take turns kukip moto iwake kwa sababu tulikuwa tumezungukwa na masimba. So as long as your fire iko burning, asiwasumbui during the night. Kwa tuna Wamasai wengine huko akatuchomea nyake nini, ilikuwa raha. Msee mmoja alikuwa na kiskaa kutoka hapa hadi hapa hivi. Nikamuuliza hiyo skaa uliitoa wapi? Akaniambia alipigwa na buffalo ati hiyo horn. Hiyo horn. Ilimshika hapo ikamrarua, ilibidi akwe airlifted. Hiyo ni traumatic experience in itself. Lakini ukicheki venye anaishi maisha yake, yako tu like hakuna mali utapata ati amechila sasa ati yako depressed. Ati yako trauma, ati yako traumatic. So Kenya amesema ni ukweli about inactivity. Inactivity does lead to depression. Ukichukua Nairobi na Mombasa. Hizo ndo developed cities na Kisumu. Uzieke hapa kwa statistics za depression na suicide. Afu uchukue Mandera, Lodwar, Oloitoktok, huko kuna shida sana. Kapedo. Hizo zote, Kapenguri huko watu na hii place
Budalangi kwenye washinanga kila season unajua lazima kuna flooding kuna flooding. Unapofaa kuwapelekea surfboards waanze kunini. Uweke yao hii side ndio uta realize inakuanga ni choice na luxury. Mse wanalosingi watoi kaa 10 in a week to animals, hunger, watu wana depression aje. Ni uko na depression. Ati jubeshta yako endesha Ferrari na wewe hata huwezi afford it. Hiyo ni depression. Utoto. So hii story yenye mtu anasema ati I am depressed because I've been diagnosed, like I am clinically depressed. Nani amemdiagnose? Msana nataka kumake dona clinical psychologist. Exactly, hiyo ni busy yake. Mimi siwezi kosa kudiagnose. Mimi nakwambia sasa nikipeleka mtu hii hosi lazima utapata issue. Niliagi hivyo na mse plan pia. Nakwanga very careful na kana naambia odoki. Very careful. Like lazima hiyo kitu yenye namwambia ni kitu imehapenia mtu hii, because the moment you exaggerate hivi mtu yako amepa dawa. Judoki amefundishwa na venye ulikuwa unafanya chem lab experiment. Ukiweka litmus hapa kidogo ikiturn red ni hivyo. Doki amefundishwa ukiambiwa hii na hii na hizi kishikana ni ugonjwa. So uende mtu wako alikuwa tu ametoka kucheza nje amechomwa na jua. So unataka kusema hizi cases mobs za misdiagnosis nimekuwa nikizisikia hapa Kenya sana sana. Ni juu patients are not giving out the right information ama ni madaktari tu pia kuna negligence. Wako incentivized kupeana dawa. Exactly. Yeye anataka ndio wanataka dawa zimove hapo ndo do iko. So wanatafuta makosa, wanatafuta any chance ya ku enda Netflix utafute series about ile Purdue pharmaceuticals ya US. Ndo wanenyewe shit ni real. Na hiyo ni real story by the way happen US. Like hiyo ni ile realize walikuwa na 3 big companies zilikuwa zinaenda bankrupt. So they talking the big pharma companies. Walikuwa zinaenda bankrupt. One genius person kwa familia ka realize one of the branches ilikuwa na making a profit, small profits, the smallest farm ilikuwa na making a profit. Wakaleta drug fulani kwa trial market. Hiyo drug wakaipea jina weird. No one cared about it. Unajua maju painkillers ndo most addictive. So ilikuwa more addictive than all the other painkillers, but jina yenye waliwapea haikuwa that nini. Umenikumbusha mnajua Jordan Peterson. You've heard of him, sindio? Jordan Peterson is a clinical psychologist. He came into prominence when he said like anapeananga lectures ni kama he's helping young boys develop some mental toughness and knowing how to like put their lives in order. This guy, he's a clinical psychologist, and then he fell into depression. Or he was feeling some type of way mentally. And then he started using some antidepressants. And then he got hooked on antidepressants. Hooked, like akakuwa addicted. So ikakuwa anamka na pop 2 pills. He's popping pills all the goddamn time. To a point that this guy had to be admitted in the hospital because he'll commit other issues kwa mwili yake. Now this is someone who is supposed to be giving people the right information about depression or mental health. But ye mwenyewe he fell into addiction of easy antidepressants, now all these other pills that they use to calm them down, ama to make them at an optimum level when maybe everything is firing off. So it made me to start questioning the whole mental health industry and the books and the education around it. Because if this education and the experts in it are not giving us the solution, because maybe you will never convince me that the solution for depression is popping pills. Penye tunaenda mimi naweza kuambia sahi hata mimi ningekuwa na do by the ningekuwa naanzisha company ya nini antidepressants. Penye tunaelekea because siku hizi tuna glorify sana for lack of a better word. Kama uko na ujuzi tubucheki kwa handbag ya demu yako ama mademu wanakuangana. Sijai understand hiyo kitu, why women always have to drugs to pills. Ndio kuna nini, kuna zingine sijui Piriton, kuna zingine na kwamba nikielewa kwa sababu kuna time fulani nilikuwa kampuni ilikuwa na
very zile migraines zile headache manzi unasikia yendi na ni powerful si ndio. Dem fulani akanipatia painkiller nikamwambia akaniambia ni mbaya nikamwambia nasikia hivi sasa tuko Kodaro akaniambia shika hizi akanipatia painkillers nikazichukua buda haikupita 2 minutes 2-3 minutes uko sawa clear kutoka time. Ukitaka recommendation poa ya nini ya painkiller inakuanga madem anakuanga akizijua kwa sababu ya cramps wanapatanga during periods so it's understandable. Hata footballers, wrestlers like wasa WWE wauchukua sportsmen wauchukua painkiller sana so it comes with the territory si ndio. It comes with the territory. I always wondered why are women always actually, having but sasa hizo antidepressants zinakuanga kaa almost like methamphetamines manzi. Hizo vitu zingine unapata msee after atoke kwa drugs za hizo antidepressants so hawezi pata prescriptions anymore. Anaanza either kuzibai kwa black market ama anapata substitute kitu kama meth. So unashanga like wait what, think of it this way, wewe unaweza solve problem yako na nini na antidepressants ndio, labda hiyo ndio ku get rid of that feeling ndio. Lakini pia unaweza decide kusolve problem yako na alcohol. So unani get? Yes. So alcohol in itself it's also a form of like an antidepressant in itself. So kwa hizo problems zitakutokea for the time being, si ndio? But kesho zitarudi itabidi uchukue tena. Iko the same pattern na hizo pills. Mnikumbusha manze like I know a therapist who is an alcoholic like alcoholic mbaya. And is a therapist. Sasa shanga how are you helping people solve their depression and issues and na wewe mwenyewe issues zako umecheki nini umecheki nini umecheki something inaitwa umecheki Fight Club Brad Pitt so umecheki ndio kwa maana nasemanga therapy you work wonders for women kwa sababu Kenya nimekeka mkucheki na madem ni kwa women can actually kind of, I don't know if this is the right word, heal themselves by talking. Hiyo kitu unishangaza. Demo anaweza kaa chini wapige chata kidogo hapa moja mbili, alafu even if they're not talking about the issue or not coming up with the solution, the communal sharing of words for them is almost like something that helps them. Sindio? Kwa Charlie, msaki Nicole akiniambia kuna hii problem at land into depression, sindio? The first thing tunafanya ni kutry kufigure out okay, what in the physical world can we solve? Ndio to solve hii problem yako hapa ndani. So unapata unaanza kumuuliza maswali zingine simple sana kama umedishi? Ujadishi? Kuja tuende tudishi. Tuende tudishi. So unabaya msee nyake. Mimi nini najua msee alikam home akapata wife amehamisha vitu. Amechukua mtoi, akaenda na before atoke akamwagia nguo zao chali acid kuzichoma. Wow. Si ndio? Huo boy alichizi, aligo into a state where mwenye ako anaelewa life inaweza kuwa hivyo. Good thing the first thing alido alicall babake. Babake alimuuliza ni the first thing umedishi. Hata aleze babake story yote. Akamwambia umedishi. Umekula, enda place kula nyake poa, hata kunywa bia mbili. Babake ni smart. Alijua umse akienda kukula itashuka. So it was like eating si ndo like solution anamtafutia distraction kwanza ndio ukwe clear. Clarity is what you're looking for. You're not just looking for unacheki. One of the things na depression ni kwa everything is muddled up. So ukiataka kuzisolve zote once ndio utokea. Anza na the smallest solve something that's right next to you. Sindio kama uko na depression say solve something that's right next to you. You don't need therapy. If ni extreme cases unacheki kama kuna mse anaweza ingia noma akwe depressed kalumbaga ndipata umeingia noma nyingine deadly si ndio. Somebody at home is very sick, something has happened big, you've lost yani kitu yani ume sink deep ile energy konao kawaida hauna si ndio. At that time if I go and take you somewhere and we have a few drinks and chat over it si ndio, the alcohol is playing its part in that solution at that moment si ndio. But now we can't use that alcohol on a daily basis. It was just for that moment. Wanipata kama vile hiyo food imework. Now the antidepressants probably they could work for somebody mwenye amefika point ako suicidal and actually anataka yani umemshika akijiua
we saa at least. So amna time ya kureason on anything, sindio? You need something to calm this person down. So iko na function so yake. antidepressants nafazi come in when someone is actually like on the verge of outing themselves. I think they are given too early. I think I know. they are given too early. I have seen them being given after the first appointment. I've seen them being given after the first appointment. First. Unajua mimi feel like ule mse mwenye anataka kujiua hata tukimsaidia saizi, I always feel like at some point in the future they'll still kill themselves. Because the reason why they're killing themselves now is because they are overwhelmed with probably life challenges. So tukimsaidia sahi, in future anaweza encounter life challenges twice as hard as the previous one. And maybe this time round there's nobody to stop them. They'll still kill themselves. So mi usemanga a suicidal, mi usema anybody who is suicidal, there's no remedy for that. Utajiwa one way or the other, you'll just kill yourself. Frank, ushaenda Kibira ukatembea from hapa penye reli wanzia ukafika the other end of Langata? Yes, katikati. Yes. Mi ukikuja uniambia ati uko na shida za dose jindo zinafanya uko depressed. Mi ndakuchukua ni kuzungusha huko Kibira. Najua hizo shimo zote. Ndakuzungusha huko ndani uone watu hiyo wakicheza ball ya pepa kando ya sewage. Hiyo ball ya kwa hiyo sewage wanaitoa na ifanye hivyo wanaendelea kucheza. Uniambie ni nini mtu yako nayo yenye ajiui yenye unajua. Ukitoka hapo kwa utakujiua. So probably Kenya anasema ni it's almost like a lack of imagination. Mse hawezi imagine. Yona tu yake ndo mbaya. Amefika point yenye hawezi imagine. Ni kama hawezi imagine things could get any worse. Hivyo. So unani get? Na if kuna hiyo saying inasemanga if you can't think that things can get any worse, then you have a serious lack of imagination because they can. So most of these suicide issues and depression is lack of imagination. Inachangia pakubwa. Watch movie kama watch nini? Hii movie ya Marvel inakonga na meme fulani mse akinini akisema but my mother died sijui. Yule mlatino mwenye ameact ka detective kwa hii series ya Pablo. Yes. Maka clip fulani I think nani anaweza ipata. Mse anakutananga na bishta yake wajonana siku mingi. Anasema vitu yani serious memhapenia but anasema casually mse anaambiwa ndo ameshtuka ako. Budake jali dead. Unajua msali maliza kusema nini? But I got the track. Like yako na positive at the end of it. Umecheki nini? Nakumbuka nikikwambia ati therapy na work for madem alafu nikauliza story kama umewatch Fight Club. Fight Club kulikuwa na hizi groups machali walikuwa wanaenda kukaa chini na kushare their problems through means of therapy. Si ndio? But zikakuja kuwa addictive to one of the participants kwa sababu sasa ikakuwa ni kama a drug is getting. Kuenda pale kupata ile attention, kupata hiyo chance ya kulia na kufanya hizo vitu zote, si ndio? Aka get addicted to it. But life yake iko ina change in positively. Ilianza kuchange positively, sasa ile walianza kufight. So sasa ile wana fight, kuna wase walikuwa kwa zile groups za therapy, wakakam, wakajoin. Wakaanza kufight. Si ndio? Wanaanza kufight lakini wameacha kwenda therapy na wana do much better for their lives. So kulikuwa na part important sana na hii kitu nimekuwa nikidiscuss with some of my friends. One of the main reasons wachikimadema kaendelea na therapy kuongea, we can't stop them because this is something they do. Si ndio? For guys need to do something. Si ndio? Ukipata msea kuna tuseme uko na depression ka chali, si ndio? Nikwambie through that gate everything unahitaji huko ndani. Kani do, kani food, kani shelter, kama ni sponsorship, education, kama ni anything, you just need to get through that gate. Si ndio? Hiyo gate haijafungwa. Hapa nje ya gate kuna pull up bar. For you to be allowed to go in, lazima ufanye pull-ups. Ufanye pull-ups 10 consecutive. Si ndio? Buda, unajua kufanya pull-up moja ni ngumu. Najua. Press-ups wametrain kufanya 8. Easy hata kushinda pull-ups, Si ndio? For that person to get to the level of which they are allowed to go through that gate, si ndio? They will have to train for months on end to be able to
to do those 10 pull-ups to qualify. Atasahau. That's the whole thing. That's the whole thing about the Fight Club. Walikuwa sasa wase walikuwa wana train kwa kijua leo siku mina na fight. So hana hiyo time ya kwanza kufikiria ati mamangu aliniacha nikuwa mtoi. Sijui babangu alikuwa anatupiga mimi na mother kulala nje. The moment I bring up that story of what your father did or what your mom did, sindio, in that moment you will relive that experience. Na itakuuma, and that's perfectly natural. Itakuuma while you're talking about it, while you're sharing about it. There's nothing wrong with that, sindio. But now the same thing na wewe umeget angry hapa nimekugonga na hii alafu ukaanza for the next 3 hours umeenda ukisumbua watu kwa rodi. That's the extent of sasa hiyo kitu ilikuwa penia. Umechukua umeiweka leo and every single day unaamka una relive your experience over and over and over. So haitawaka. So tukimalizia tumeanza sahi. Director anaanza kuniambia ona vile ana pace hapo hivyo. Director asema memory imejaa. So kuna chali fulani juzi ilikuwa ni meet naye then akaniambia nilikuwa nimeenda matanga. So I asked him uko umeenda matanga gani? Ati kuna boy katoto fulani kalijimada. Kamuza how old? Naambia okay si mtoto sana, alikuwa like sio ni 21. Sio mtoto. Si mtoto but unajua tukifika hii age yetu we call such kind of people a kid. So akaniambia nilimuza so the reason why this kid alijiua ni gani? Akaniambia like nobody knows but wanasema the kid alikuwa like he grew up in affluence both mom and dad, and then mom and dad wakawachana. So kuwachana of course lifestyle ikarudi chini. Jumzai ndio nikandi alikuwa ndio bread ndo mwenye ako na pesa. So buda alienda tu nje yake yakabaki na mom. So mom akaanza kustruggle. So inasemekana it's during this time ndo mtu yeye alianza kuwa suicidal. Unaget. So mimi nikaiangalia in a way that like uni mtu alikuwa amezoea life fulani and then hii life ikatolewa kwa maisha yake. Yeah. So now the only option akona ni kujimada. So do you think in a mirror kwa a lot of these other suicidal cases yenye tunakonga nayo around ama like ni change just like some change kitu ina happen, there's a change in your normal programming ya maisha and then inaanza kufanya una feel like now you don't deserve to continue living. Kazi ya shule wewe ulikuwa enda shule na pocket money ya 1000. Ikisha ulikuwa unatumia wengine ama sombeli ulikuwa unangangana una adapt to that life. Hata unavunja box ya msee. So ungesema angekuwa mwizi. Not really. Like, check it goes back to that thing of lack of imagination. Mtu hivi ame grow up anafaa kwa ame grow up akijua anaona watu wengine wenye wako. Si ndio? Like anaona sitko nayo kuna wase hawana. Society ijabuildiwe in walls that mkiona dom na kwa kitu. Always you on there, yeah, it's true. Mkisota mnatolewa mnaingiza hiyo wall. Unaona ngaa si wengine hawana. Na probably hata mna interact now in the day. In your life utakuwa millionaire. Picture yourself in that poor man's shoe. Wacheki ule nani, umecheki ile kuna cases mbili zina come to mind. Kuna moja I think ni Jordan Peterson alisema about watu wameenda war na wakarudi. Wala wasa upata PTSD. Sikuwa kani alisema lakini wala wasa upata PTSD na wala wasa wapatangi. Si ndio? Wala wasa upata PTSD ni kama kijana huo songo wako anajua vile kusote na kuanga. Si ndio? Mimi watu na feel like wanafaa wapate PTSD like they're entitled to soldiers who go to war. Kwanza kuweza kuwitness sana katoa kichwa. And then what you witness there when you go. Hiyo unaweza kubali lakini hizi zingine PTSD unatoa wapi? Niko na PTSD. Wala wase urudi alafu tu wanaendelea na maisha zao kawaida. Walikuwa wanaelewa dunia iko fucked up. Anajua hiyo. So hata kama akienda huko anachiki vitu zingine fucked up mbaya sana, anajua dunia ilikuwa fucked up. So akirudi into the normal world anaenda na get job. Kuna ule dem ali crash na ndege alafu akaamka in the 60s ama 50s, si ndio? Ali crash na ndege huko Brazil, she was German. She gets up, she looks to her side, she sees the decapitated body of her mother. Kichwa hakuna. Kila mtu amededi, so she's alone. She's scavenging through the forest, she's drowsy, she's injured, si ndio? Then she just collapses, ametikia, I'm going to die.
Then she's rescued by some of the native people kule ndani, and they nurse her to health. 3 months later, kuna internet hiyo time na hizo vitu zote za kujua vile kunaenda, si ndio? She's flown back to Germany to her family. Then she asks her father, now what do I do now? Babake kamwambia, you need to get a job. She gets a job. So the journalist is asking her, mbona au kwenda therapy? Akasema, back in those days hakukuwa na hiyo shida. As in, angalia hiyo answer. Ati back in those days hakukuwa na hiyo shida. So ni kama shida ilitengenezwa alafu mkapewa solution. It's true. Me by the way, that is what has kwa mind yangu like through. I always feel like people back in the day, like your time yake na mababu zetu, they probably even died without ever hearing the word a therapist or mental health nini. To them, mtu kama babu yangu for example, ile world yenye ali exist, ni msi alikuwa anajua life iko na seasons. Kuna seasons yenye hauna, kuna season uko nayo, mvua itanyesha, So and then they adjusted accordingly based on the seasons. So me feel like hii dunia yenye tunaishi saizi, we have a population of people who do not know how to adjust to seasons. For example, this is just an example. I have a job that inanilipa poa. Then I have a wife and 3 kids. The kids are going to international schools. We live in a leafy suburb. Then COVID happens, and then I'm retrenched. For me, it's very, very fast. Narudi ocha. Ama na downgrade life yangu. Kama nilikuwa naishi kwa keja ya 100 Gs per month, naenda kutafuta keja yenye za manage for the next 6 months comfortably, maybe based on the savings I have. Una get? But do you know what? Like I can. Do you know what other people have Jana Kilimani do? Si akona string of friends, aka cycle of friends wakona do. Anaanzanga kukopa one by one. Anaendelea kumaintain ile lifestyle bado but kwa mkopo. By the time msata realize hakuna mtu anaweza mkopesha do, akona deni ya kila mtu. So akona depression ya deni na like current lifestyle yake. Akona depression mbili. Ya deni, but alikuwa na choice ya kutoka tu kwa 50k je kwa mbao naendelea. Aki feel the way forward. Ulichekule dem, kuna dem fulani alishiko nini? Kuna dem mwingine mrefu alikuwa like 6'2". She had very athletic features. Hata alikuwa na square jaw nini, alafu alikuwa ameka box cut. Alikuwa tu the stereotypical lesbian tu tuseme. Anakasemenya. Lakini ni dem, si ndio? So sisemenya ni dem. Semenya ni dem. So udem akaenda alikuwa ana try kusema ati venye dunia iko run by men, life for men is so easy. And she was out to prove it. I'll send the link to the director. Ulichekio kitu. So udem since anakaa Charlie wakamdisguise akaeka wakamweka beard kiasi, wakamvalisha suti, alafu akamwambia sasa aende aishika Charlie. Why nakani kitu yenyewe pia mimi nikani niliwatch last week. Aishika Charlie. So she was supposed to do it for 24 months. She got to 18 months, she quit. Akasema man maisha ya machali ni mbaya. Kumbuka hiyo nyakati ya madema anapata rejection. Anatukanwa, anakuwa reject. Nakumbuka. Akwa naamini ati hivi ndo machali wana go. Alafu anaenda kwa community za machali, pale machali wana hang out. Ana realize these are some of the friendliest people. And they are very simple. Kama kuchalia kuna noma na wewe anakuambia straight to your face as a joke. So something behind your back, wakitry character development hiyo side nyingine. So she committed suicide. So she out of the experience she committed suicide. Because so she tried to live a man's life. It's not just that. It's that from the start she assumed that it was easier. So you see she had a lack of imagination on her part as well. So the moment akarushwa kwa hiyo department. Hiyo story nafaa washike feminist wote kwanza wa Kenya. Washike wote wafungiwe kwa room. Feminist. Watch hiyo kitu alafu warudi nje waambie do you still want to compete with men? The only feminist tunafaa kuheshimu ni feminism ya America. Kwa sababu imetoka huko so unacheki Kenya mtu anakuambia feminism alafu anakuambia nini gender pay gap. Unamuuliza gender pay gap uko serious? Gender pay gap aje? First of all, they quote women, they quote American feminists. We don't even have pay. Tuanze hapo. Unasema gender pay gap. We don't have pay. Pay gap in Kenya. Kuna shida ya hiyo job. Kwanza hiyo pay. Kwanza pay hakuna before ufike kwa gender pay gap. What are these things you are discussing?
hizi ni problems za people who have fresh water in their toilets. But hata hiyo story ya pay gap, I remember during those days I used to argue with feminists. Nilikuwa nauliza, simunipe tu a simple example where tuko na gender pay gap. Last time I checked, the largest employer in this country is the government. Na government ikikuchukua as a teacher, unaingianga kuna job group. Na kama wewe una belong kwa hii job group, hii ndio salary yako. Whether you are a woman or you are a man. Unacheki. Ukiwa una do job KRS, like but feminism ya huko inakuga utoto. Feminism hapa ni ya utoto. Like it doesn't America ina make sense kwa sababu yao hata kama ni ufala pia huko, lakini at least na wapatie heshima kwa sababu ni ufala yao. No, ya huko ni juzi I was reading on something nikaona kumbe feminism ya huko ilianza hivi. Huko wababa ndio walikuwa ndio wanaenda kufanya job. Unaona? So wamama walikuwa wanakaa home kuzaa, kupika and to look pretty for when the husband comes back. Unaona? So after a while, and they were not allowed to vote, and of course they were not working. So after a while, these housewives, they got bored being at home, raising babies and looking good for their husband. So they said pia how they want to vote, and they also want to be allowed to go out there and work. So that is how the feminism started. So hii ya Kenya hapa unajua feminist Kenya nataka kumlipia dinner na lunch. Exactly, lakini feminist lakini nataka kumfanyia kila kitu. It doesn't make sense. Okay, it makes sense in itself, lakini muna chikingi movements kama hizo zu kwa technological movements more than cultural movements. Kwa sababu hakuna feminism can't exist without contraception. It can't. As in, you have to be able to postpone giving birth for that to happen. So like my grandma had 13 kids. She had no time to be a feminist. When you get, as in, she was pregnant almost every year of her youth. Mbona unakaa unatakuwa green? This chick online juzi ameamsha moto. She said that she believes that a married woman who is a feminist does not have the right, like she can't speak for her. Because for her, she believes for you to be a legit feminist, you must be unmarried and childless. Si kuna nini? Like, hapo sasa ndio unaweza represent. But ukiwa wewe you're married and you have children, you can't represent. You're married to me lazima, when you're married means ukiwa kwa nje lazima ni represent mtoto wetu. But feminist ni nini ni its own. Si ni ku represent women as a group. But sasa it doesn't make sense because as a woman once married, kulingana vile dem digress mbaya. Ngoja tuko tu sawa, kulingana vile dem anasema ni kama sasa feminism according to her is anything that puts men down and elevates women. So we are elevating women at the expense of men. So do not in any level usikuwe na any interactions feminism ni kusema feminism ni kusema mwanaume amekuwa 80 si tukiwa 20, so tunafaa kumshukisha kuja 50 si tupande hadi 50. So at the end of the day she's right. So how are they going to accomplish that? Do you remember in this country in this country the largest people with employment, like the people who form the largest employers in this country are men. The people who are more risk takers, which means they can build empires, are men. So at the end of the day, we are always going to have men at the top. Always. And the women who might find themselves somewhere closer to the top are women who collaborated with the men at the top. Ukiangalia politics today, literally every woman in politics today is there because of a man. But again, unasahau kitu moja. If we to take our feminism madem leo tuweke side kwa traffic kwa traffic the wives or the single ladies na drive gari kubwa. Sini my wife some rich guys Singong Road. Si director nilikuwa nakwambia juzi, every time I cross Singong Road the biggest cars are actually driven by women. It's those women and then these other cars zenye zuko za Uber ndo nacheki maboys wengi wamejaa ndani hizi mapaso and then ingine tuangaje na ndo nakwambia Toyota to Ractis. These are the ones I'm seeing boys wanapita nazo, but the big cars are actually driven by women hapa Ngong Road. So basically kenye mimi nasikiza hapa ni kwa feminism na depression zinafanana kwa sababu lazima uzi afford.
Kwa sababu ukienda Yeah, Kibira, there are people who can't afford to be ukienda feminist. Kibira, eh. ukienda Kuna Kibira. wife feminist Hakuna bwana yake kiburi na amebeba mawe ya tumbo flow moja. But sasa unajua ni aje? But sasa feminists si wanatumia now low income areas guys wa kupeleka activism yao. So nasema juu feminists bado utapata ndo wanataka kupeleka mambo na mapads. They claim women in the nini so disenfranchised. Frank, mimi nimekaa karibu na ghetto, naweza kuambia Kibra, those people will take your money if you're giving it. Atachukua. Kuna wase Kibera ushikana, kuna wase Kibera wanashikana mkono hivi wanajifanya ni mahomo. Kuna wase Kibera najua ushikana mikono hivi. Wakiingia kwa NGO ya kusupport LGBT, wachukue do. Alafu wakishafika far enough wanaachana. Wanaenda kwa hao zao. Mkenya unampatia do ya bure unadhani atakataa. Unajua tushasikia dem moja akiambia mwingine you are not a feminist enough because you still like guys. Because as long as she's heterosexual, she's not feminist enough to the other feminist. As in, misi kuanga naelewa hiyo nonsense. So una force dem akwe lesbian kwa sababu si akwe tu feminist kanta kwa feminist. Zini freedom ako nayo. Akwe afanye Kenya anataka kufanya. Sasa unamwambia ndio ukwe sasa level nyingine haya lazima ukwe hivi. Nikashanga hiyo ni story gani sasa? Na unajua pia a while back nakumbuka me and my guy we conducted our own local research. Uko LGBT you and your guy. We collected our own local research. Me and my guy, yani best yangu. So tulipata unacheki wase wengi wenye wanakuanga kwa a lot of people in the activism world. Anyway tu ni activist jua hii activist wa ile. Those people wanakoga prone to hizi history na depression nini. So you see even feminism is an activist. Those are activists. Na bado feminism tena at some point sijui ni kama walipotea njia wakaanza kusupport LGBTQ. So inakuanga pia for you to be a feminist you have to there's a very thin line. Watu wote they are always in antidepressants and this and that and being triggered over simple issues. There's something hata tungekuwa na dem hapa feminist na tuseme there's nothing like a transgender woman. It's a man. A feminist anaweza catch angushe hizi microphone hapa a click atuteme mate na aende because apparently we are so disrespectful. Because we are so and I've seen even here in Kenya there's a podcast yani nilikuwa na watch a feminist walked out because the guy who was interviewing her refused to acknowledge that a transgender woman Kenya in Kenya alitoka kaenda akasema mimi siendelee na hii podcast hapa Kenya akiswea nakumbuka nikutumia hiyo link. It's free will, ni opinion. So like these people who are being triggered by so minute things. Unashangaa yani wewe kama kitu kaa hii na kutrigger. Why are you even alive? I think like you should just be dead. Kuna raha nini kuna kitu nishaisikia inakuanga attention is the currency of the realm sahi. Sahi ni mambo na kupata attention na kama utadu whatever. Hadi kama una jam pia at some level Kenya nasema lazima uweze ku afford kujam. So unaona director atuambie tumeenda sana na hata ndio hata tujaanza. So anyway tukimalizia si director na kuanzia aje. Ulisema yeye na Adam. Say what's up. Yeye na Adam. My bitch. So like maybe your final thoughts about the whole mental health campaigns and depression as a whole. Tukimalizia just your final words. I think therapy works for ladies, but it really works for the guys. 21. Number 2, if you think that things can't get any worse, you are seriously lacking in imagination. And finally ni kuwa man jiweke kwa shida kidogo tu siku moja tu ndo uta realize vitu zinaweza you are much stronger than you think. You are hata kama you could be a bit of a pussy right now lakini with time maybe you're stronger and you don't know. Labda uko na nguvu na ujui. So usikufe moyo. Usikufe moyo ati ngoja shida ikame kuchape. Acha hiyo shida ikuchape manze go to nayo alafu utaandika book about it in the future. But don't chicken out. Okay, Brayo. Personally, I think
depression inafaa kutreatiwa, what we call depression inafaa kutreatiwa na segments. Depends on your surround. Kuna depression ya financial problems, kuna depression ya surrounding, hiyo ni social class, watu wako ni wakukunywa. Haya, so you need to treat it as it is, si generalize. Tusikue na one fits all. There's no blanket treatment for it. So nilikwambia mtu wa church, solution ya mtu wa church mostly wanakonga watu wadogo, so ni loneliness, vitu ndogo ndogo, engage kwa activities. Mse wa do ndo niko nakwambia huyo mpeleke venye amesema imagination. If today umekula ugali na sukuma daily, imagine kuna msako na 5 bob ya sukuma na ya unga. Think in that lane. Hakuna msaja dishi tangu kuna mtu hajakula 3 days. Imagine in that lane uone kama uta afford kwa depressed. Aya hii ya Kilimani Kileleshwa boys. Ngong road kwenda hii. Hiyo depression hiyo mimi siwezi treat. Hiyo ni whether ujiondoe kwa hiyo social class. Hiyo ni depression ya kujiletea. Hiyo watutupia mawe shida yao, but hiyo ni ya kujiletea. Atumesniff cocaine. We don't relate. Umesniff cocaine sasa umechoka uko depressed. We really don't. Ka depression ya director Kenya anapitia saa ya time. Umbo wewe. Anyway guys, it's a mental health awareness month this October. So we're probably going to have a series of more talks about the topic. So stick longer for more. Hii bado hatujamaliza. You know, we'll bring more ladies. To be continued. Now we'll have ladies here. Unyotate mamati. Tutokane. Unataka kuchekewa. Unajua there's a lady. Lakini mbona utukane msee? Si argument yako. Unajua nikita director umbwa namuita hivyo kwa sababu ni ukweli. Si mtukani. Unamwambia ukweli. Naambia ukweli. Lakini wana maboys ubond. Unaenda unaambia boy, manzi kai wamekunywa vibaya. Hebu ndo waambie demi watakuwa depressed. Ndio maana mwambiangi demi wa fat. Utaambia demi manzi umenyolo. Uko na carbs. Uko na nini? Nani kunaona amenona. Una sanitize. Utaambia you're just thick, you're not fat. Thick. Uko na carbs kama barabara ya Meru. Wadanganye tu. Anyway guys, until next time, tupatane hapa. Bado next topic I think tuongelea to mental health. I need to get as many views from as many people as possible within this month. Sawa. Yeah.